Hi Metalheads, willkommen zum METALHEADS FOREVER, schon immer 433 am 7.9.2022 und willkommen zu einer heute besonderen Show. Ich kann ja gleich sagen, heute gibt es eine Überraschung für euch. Wir haben heute einen Gast auch zu unserem Hauptgast, einen unglaublich, bin ganz geflasht. Das wird heute ein Fest, Freunde. Freut euch, ihr werdet eine Überraschung erleben heute. Ja, heute haben wir eine Band wieder aus Portugal, aber heute kann ich euch gleich was versprechen, ihr müsst nicht nur Englisch hören. Wir haben auch Member der Band, die heute auch sogar Bayerisch sprechen und Deutsch sprechen. Das wird heute sehr, sehr cool und eine geile Band, Freunde. Und ich würde sagen, heute starten wir mit einer Lady. Gestern hatten wir Ladies Night und heute machen wir nochmal eine Lady. Und zwar eine sehr bekannte, wo ich hoffe, dass wir sie bald in der Sendung haben. Ich starte heute mit die Show mit der Metal Queen Doro und zwar All for Metal. Und das geht heute auch. Metal. Für euch, habt Spaß und let the madness begin. I need some hope to keep me
Metal, jawohl. Saugeil. Doro, gleich mal, ist doch gleich ein guter Einstieg. Und jetzt würde ich sagen, jetzt wird die Bühne freigemacht für eine geile Band. Ein geiles Projekt eigentlich, der wohl schon viele, viele Jahre es macht. Hier ist Scar for Life und einer neuesten Song heißt Strike Down. Jetzt würde ich sagen, let the metals begin right now. I was born to live, born to fight this war both day and night. I never questioned the morality. I keep it plain, I keep it raw. I take my gun, lay down the law. You feel and see the fear in your real face. Never think I won't be ready for the kill. Got a six of any of my team. Well, I'm aiming down the sight, lock and load, my grip is tight. My finger on the trigger's about to squeeze. Praise the heroes without capes, warriors of our own fate. I tell the story of my life, so to believe. We keep everybody sane, we're the hunters on the game. You know we keep it real. What you pray, take it well, it's judgment day. I see you eye to eye, so speak your mind. Now I'm raising up my right shield, charging through the battlefield. See what you are made of when you kneel. Praise the heroes without capes, warriors of our own fate. I tell the story of my life, so to believe. We keep everybody sane. We're the hunters, you're the game. You know we keep it real. Praise the heroes without capes, warriors of our own fate. I tell the story of my life, so to believe. We keep everybody sane. We're the hunters, you're the game. You know we keep it real. Praise the heroes without capes, warriors of our own fate. I tell the story of my life, so to believe. We keep everybody sane. We're the hunters, you're the game. You know we keep it real. Vom aktuellen Soziphobia-Album auf dem Bright Detroit Camp. Das war Scar for Life. Und jetzt freue ich mich auf den Mastermind Alex. Hey, Richie. Greetings to Thank Portugal. you. Bem-vindos. Olá, boa tarde. Yes. We are the English part today, and we have a German Bavarian part. Singer Rob the German. Rob, grüß dich. Rob, kannst du uns hören? Servus, was ist das für mich, oder? Ja, jetzt bist du da. Habe die Ehre. Ein Bayer, der Rob. Und der dritte im Bunde, man glaubt es kaum, wer heute unser Gast ist. Man kennt ihn natürlich alle von Gotthard, der Bassist Mark Lynn. Mark, grüß Ja, nicht bayerisch, aber sans grüßt. dich. Sans grüßt. Servus zusammen. Ja, Hello, hi everybody. zusammen. Hi. Grüßt euch. Der Rob hat eine ganz schlechte Verbindung. Deshalb muss er, aber schalte mal die Kamera ein, dass man sich zumindest einmal sieht, lieber Rob.
Also wir haben ja schon festgestellt, dass wir irgendwie eine richtig scheiß Verbindung haben. Das liegt auch an mir, muss ich mir das ganz ehrlich entschuldigen und so weiter, ne? Weil ich lebe hier im middle of nowhere here in Ireland, so ich kann jetzt wollte nur sagen, irgendwie was nachvollziehen, heißt dass du hier irgendwie mich genannt hast. Was heißt hier wir? Du hast eine Scheißverbindung, nicht wir. Aber Was? man kann dich hören und um das geht's. Ich will mal sagen, I start English first. Alex, the show starts immer the same. We want to know who is the metalhead, who is our guest today. What was your big influence to your career? What brought you to the stage? So go back. You're born in Portugal? Yes, right? in Yes. Lisbon. Yeah. So start right as a child. Music always your passion? Was guitar? Always. I have to say that my father was a singer here in Portugal, so I was drawn to this kind of environment. So I had always music at home, but the music that he does is completely different to what I do now. I listened to a lot of classical music, popular music, but then I started to listen to the good stuff. When I say the good stuff, stuff with guitars and drums and bass, And I think my first contact, it might be like the Scorpions back in '84 or something like that. Mm-hmm. And then I started to listen to Iron Maiden and all the classics. And Okay. Black Sabbath is one of my main passions because Tony Iommi is really one of my main inspirations because it's such an inspiration having so many singers and you really adapt the songwriting for each one of them. So, yeah. Alex, it's funny you say this because I found out after 433 shows now that I always ask what's inspiration, and the number one guitar influence is Tony Iommi. Oh, really? Metallica, AC/DC, Iron Maiden. This is the top three, let's say, who influenced the bands. But Tony Iommi influenced is number one of all guitar. He's master. He's the riff master. So yeah, riff master. No yes. wrong there. Exactly. So no wrong there. Was Tony Iommi then the can say what is Black Sabbath, and you have a connection to Black Sabbath in a different way, right? Because you have we have some surprise videos today. You work with big names actually, who are both of them are in Black Sabbath actually, no? Yes, we here today. They Okay, were. but we don't put it too fast out. Let's see what it's Mark still back. Rob, Mark. It looks like he's coming back right now. Yeah, he's walking. I can hear. Okay, let's start with you, Mark. Mark, it's a pleasure and honor to have you in the show. As a long time Gotthard fan from the 70s, from the 90s. What I say 70s? From the 90s. I saw you actually in 1996 in Regensburg at the coup. It was okay. Yeah, klar. Coup. Yeah. I saw you. This was. I remember you started with Sister Moon when Steve Lee was sitting in the wheelchair. In the wheelchair, yes. Yeah, right. Rocking chair, you say, yeah. Yes. Not wheelchair. I saw you, and I was hooked to Gotthard all when I was shocked when he passed away, and yeah. What a loss! But you turn around and you're still here. That is the most. Some things you cannot change in life, and that's it. Yes. You have just to accept it. But you actually you was with him on tour, right? On this motorcycle tour. Yeah. I mean, for me, it was even just 1.5 meter to be alive or not. And for all the other guests which were with us too, which are a lot of friends of mine and stuff like this, even at the time was even my ex-wife with me. And how can I say, good luck we survived, because it was just a tragic situation. And what you want to do, in the beginning, you try to turn it around left and right. And the only thing you can really do is accept it and live with it, because there is no way to change anything, and we have not done anything wrong. It just happened. Maybe it was destiny, because already months before certain things happens, like car accidents and stuff like this,
or once we had a flight which was not, the landing was not so comfortable like it should be. So it slowly, you have see some signs when you look to the back in the same year. Yeah. So accept it, and I just say thank you for 20 fantastic years, and yeah, life goes on anyway, you know. I think everybody followed this, you know, when you flew home and Brigitte had the urn with the ash with him on this. What a sad thing. Yeah. I think for me the hardest moment was really to confront the rest of the band. When we landed, we went to the hotel, and the rest of the guys were there, like Leo, like Freddie, and Anna. And this was, and of course the management, and to see those guys was the hardest moment, because usually, you know, to go for interviews, they fly there, they come back, we have rehearsals, we have shows, they fly again, or two others. But this time I was the first guy now, which did not brought him home, you know. And this was the hardest moment, was just to stay in front of the band and tell, it's really like this. And they were asking me, what happens exactly? And say, what we said, what we described. There is no, you are helpless at that moment, and you have to accept that. And of course, the months later, everything's in your head, the pictures of the tragedy, even the pictures of the body and stuff like this. Not nice, but I think there are people in the world which have worse experience than I did with all the wars and stuff like this. So for me, I just I say it in German, ich hab's runtergeschluckt. Ja, weißt Marc, das ist das Wichtigste, ihr habt weitergemacht und nicht aufgehört. Ja, logisch. Das war das Wichtigste. Now we switch to German. Na, logisch, weil, weißt, das ist ja auch unser Baby, und wir sind ja auch ein Team, und wir sind auch schon 30 Jahren zusammen, und der Freddy kam zwar später rein, aber das waren auch schon 15, 20 Jahre. Und da am ersten Moment denkt man natürlich, das war's. Aber wenn man sich dann sieht und darüber spricht und sich mal ausspricht, dann merkt man, dass man einfach eine Verbindung hat und zusammen gerne Musik macht. Man hat einfach eine Freundschaft, und man hat einen gewissen Wert und vor allem auch Respekt und alles das. Und das zählt halt alles, um dann sich zu entscheiden, weiterzumachen, wenn der richtige Mann kommt, was er vor uns auch gekommen ist. Weil es soll ein zweites Buch sein von Gotthard, es soll nicht eine Kopie vom ersten sein. Absolut. Ja, er hat wirklich, klar, man hat natürlich am Anfang schon gesagt, man versucht immer zu vergleichen, aber er hat gerade richtig gemacht, aber er war von Hause schon ein geiler Sänger. Der Nick war das braucht einfach Zeit, also der Nick war vor allem unerfahren, und jetzt langsam kriegt er die Selbstsicherheit und die Erfahrung, nicht langsam, jetzt hat er die Selbstsicherheit, dass er nach vorne steht und sagt, that's me, and you know, und das kann man einfach nicht kaufen, das muss man einfach lernen. Und natürlich, wenn du siehst, einer guckt auf 10.000 Leute und 10.000 gucken auf einen, das ist natürlich schon brutal. Also das ist mentally brutal, das wäre es für jeden Sänger gewesen, auch für einen Ultraprofi, das ist immer schwer. Absolut. Marc, um das Gotthard-Thema, ich würde mit dir, aber lass uns das Thema, wenn möglich, mit den Jungs hier mal richtig besprechen. Können wir mal andermal machen, genau. Ich hätte so Bock, Gotthard hier einzuladen. Ihr habt so geiles Material, und ich glaube, unsere Fans draußen werden sagen, wow, wenn wir Gotthard in der Sendung haben, das ist schon, für mich war auch Max Doraci ein Ritterschlag, den zu kriegen und so, weißt du schon. Und Marc Mendoza kommt nächste Woche. Du hast ein Foto mir gezeigt vorher. Ich werde schöne Grüße ausrichten. Ja, mach das. Wir kennen uns gut. Wir sehen immer, wenn wir uns sehen, setzen wir uns zusammen. Wir sehen Rob jetzt. Rob. Aber bevor wir Rob weitermachen, Marc, vor Gotthard, wie ging es bei dir los? War Bass schon immer dein Instrument? Nee, eigentlich nicht. Ich habe mit 6 musste ich ein Instrument lernen und habe die Gitarre gewählt. Und so habe ich begonnen, klassisch Gitarre zu spielen. Aber ich habe nie geübt, weil das hat mich immer angekotzt, nachzuspielen. Ich wollte immer frei spielen und weißt du, selber und die Griffe lernen und dann einfach da raus probieren. Und ich bin aufgewachsen mit Bands wie Sweet. Das waren die härtesten damals irgendwie in den 70ern. Dann nachher kam natürlich dann auch die Stones, da kam Uriah Heep, da kam alles Beatles, was halt immer von Zeppelin bis auch Black Sabbath, New Wave of British Heavy Metal, hat mich alles beeinflusst. Und mein Traum war schon in der Schule immer gewesen, ich habe gesagt, irgendwann will ich auf der Bühne stehen und Musik machen.
Nur habe ich nicht gedacht, das Bassist. Und irgendwann war ich so beim Arbeiten, normaler Job gemacht und ein Kumpel fragt mich, du spielst doch Gitarre, hättest Lust bei uns Bass zu spielen. Und dann habe ich gesagt, du, ich habe keine Ahnung vom Bass, aber können ja mal probieren. Und so begann das, dass man einfach proben ging und da sich eine Band aufbaute, etwas Herzliches, ein Team. Und auch Respekt und Vertrauen, eine Freundschaft. Und das hat für mich immer mega Werte gehabt. So auch heute mit Scar for Life. Das ist einfach die Frische, zusammen was machen zu wollen, und es fruchtet auch. Es kann sicher immer noch besser fruchten und man kann da und da und da noch ändern, aber es ist mal ein toller Start. Und das hat mich eigentlich auch überzeugt, heute hier zu sein. Und klar habe ich dann dazumals von unbekannten Bands, dann habe ich einen Einstieg, erstes Album bei China, und da haben wir uns nach dem Album wieder getrennt. Und dann ging ich daneben, habe ich Leo und Steve kennengelernt, und da haben wir Gotthard eigentlich gegründet. Und da ging die Gotthard-Story so weiter. Und jetzt, vor 5 Jahren, kam mal ein Projekt, wieder China zu beleben. Und das ist mein zweites Projekt. Aber das ist ein Spaßprojekt, um einfach diesen Fans die Songs wieder ein bisschen zurückzubringen. Süddeutsch und Schweiz, das ist mehr wirklich ein Fun-Projekt. Wir schreiben zwar auch neue Songs, aber da ist jetzt nicht mehr die Riesenkarriere, weil im Vordergrund, weil wir haben auch keinen richtigen Sänger. Der Gitarrist, der Claudio, singt und macht es eigentlich auch sehr gut. Und der Spaß ist einmal miteinander zu musizieren, weil es muss nicht immer eine Professionalität dahinter sein. Und ich möchte, wie soll ich sagen, ich möchte einfach Spaß haben bei Musik machen. Und Spaß macht die Sprache der Musik, wenn du zusammenspielst. Erik war auch schon hier, King Zebra. Ah, okay. Da haben wir auch schon über China gesprochen. Ja. Und so, ja, die Welt ist so super. klein. Ne? Ja, klar. Die Welt ist ein Kuhdorf. Ja, sehr cool. Ja, Rob, der Rob, der kommt rein und raus. Jetzt lockt er sich wieder ein. Aber ich sehe schon, das dauert immer länger, bis er überhaupt das Bild kommt. Probieren wir es mal. Rob, can you hear me? This will be today a hard show. Jetzt versuchen wir es nochmals. Rob, kannst du uns hören? Also ich höre alles wirklich nur, also Staccato, ne? Das ist schon fast wie die Rhythm Guitars auf Strike Down. Everything is staccato, ne? You know, I had the interview, the only one with Kicking Valentina, the drummer, Jimmy Barendine, and he couldn't hear me at all. So I had to write him the questions in the private chat, and he read it, okay, and then he answered the questions. Maybe we do it the same way. Yeah, we might have to. Right. Rob, wir können Bayerisch reden oder Deutsch reden, ne? Ja, können wir schon. Wir können schon Deutsch reden oder wir können Bayerisch oder wir sind ja irgendwie confident in allen languages, ne? Der Michael Scherfel, kennst du den Michael Scherfel aus Regensburg? Der könnte dich jetzt auch kennen. What? Der Michael Scherfel, das ist auch ein Regensburger. Der Rob hat bei Hotwire gespielt. Der Rob kennt uns vom Factory. Ja, für alle, ne? Also ich kenne, I know Rob already 30 years. Can you imagine this? 30 years. Unbelievable. Unbelievable. Time flies. Ja. Also ich höre nur Rubbish, ne? Ich habe jetzt nur irgendwie Factory verstanden, ja. Das kann ich ja mal sagen, dass wir sind ja damals irgendwie umeinander gezogen im Factory, ne? Damals zu Redhammers Zeiten und Warwick, und wo du irgendwie der Sänger warst, ne? Und bevor du irgendwie nach Thailand abgehauen bist, ne? Gott sei Dank. Ja. Ne? Ja. Was hast du davor gemacht, Rob? Musikalisch? Immer schon Gesang? Weil bei Hotwire hast du ja keinen Gesang, oder was? Da ist ja der Werner, der Sänger gewesen, der Stadion. Ja, bei Hotwire ja nicht, ne? Der Werner hat da. Oh. Bye. Ja, das ist, wenn man auf der Insel lebt. Ja. Ich glaube, da ist der Westwind stärker als die Frequenz. Ja, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, weil, ehrlich gesagt, wir haben gerade gestern noch, we just chatted yesterday and everything was fine. Not with video, but now we hope that he is back. Bin wieder da. Sorry. Meine Schuld. Was hast du musikalisch davor gemacht? Bevor du jetzt Sänger geworden bist? Meinst du jetzt mich, oder? Ja, klar.
Ja, ich meine, damals, das waren Mitte 90er und so weiter, damals bei der Hardwire gespielt, ne? Also, das weißt du selber, Regensburg und so weiter. Ich bin ja damals 94 nach Regensburg gezogen und als Gitarrist und so weiter und habe dann irgendwie bei Hardwire angefangen. Das war halt, ich würde jetzt nicht sagen, ein kurzlebiges Projekt war, aber ja, danach hat es halt irgendwie, da muss gut ausgeschaut und dann bin ich Ende der 90er nach Irland als als Studiomusiker und als Produzent und so weiter habe ich ein Studio aufgebaut und und dann, ich würde jetzt nicht sagen, mit dem Singen angefangen, aber ich habe ja damals schon irgendwie gesungen und so weiter. Nur damals irgendwie meine eigenen Träume irgendwie verwirklicht, ne? Irgendwie meine eigene Musik zu machen. Habe dann 2014 den Alex kennengelernt und mit Mark haben wir ja ich würde jetzt nicht sagen History, aber wir kennen uns schon für eine Weile und so weiter. Mark ist dann irgendwann dazu gestiegen in der Mitte 2000, Mark, was war das? 2016 20. Oder so, ich glaube. Nicht 20, 2016, also so spät war es auch wieder nicht, ne? Muss ich dazu sagen, also ich muss schon ganz ehrlich sagen, ich war schon immer irgendwie ein Gotthard-Fan, ne? Und wir haben damals, ich glaube, das war schon bevor ich nach Regensburg bin, damals 1992 oder so, haben wir damals mit der Band, wo ich damals in Ulm gelebt habe, haben wir Support Act gespielt für Victory. Und wenn man mit dem Soundcheck fertig war, hat irgendwie der DJ hat irgendwie Gotthard aufgelegt. Das war das erste Gotthard-Album. Und also nach 20 Sekunden habe ich gesagt, who the fuck is that, ne? Geiles Und Album. voll geil, ne? Voll, ist immer noch mein Favorite, ne? Und ich glaube, 2 Jahre später haben wir uns dann irgendwie, ich glaube, im Senden damals, in einem riesen Rückclub, da hat Gotthard dann gespielt. Ich glaube, da waren die noch nicht so groß. Die haben damals, ich glaube, entweder haben die wirklich Headliner gespielt oder die haben für Treat oder für Treat oder so als Support gespielt. Weiß ich nicht, kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber es war geil. Da haben wir uns halt also kurzfristig irgendwie ganz brieflich irgendwie kennengelernt. Und also damals in 2016, ich habe Mark damals kontaktiert, ob er irgendwie Bock hätte für Bonia damals zu spielen. Und war er begeistert, haben wir gemacht und sind in Kontakt geblieben, haben uns getroffen, haben ein paar Jam-Sessions gemacht unter dem Diktator. Sorry. Und danach war irgendwie, dann kam Covid, ne? Und Covid hat also wirklich jeden irgendwo in die Ecke gedrängt, ne? Weil da war irgendwie damals gar nichts mehr los, ne? Also 2020, jeder hat irgendwie gerödelt, ne? Dass er irgendwie was machen kann. Ja. Und am Anfang von Scar for Life, also Scar for Life nach 2014, nachdem das Album rausgekommen ist, mit Worlds and Twine rausgekommen ist, ne? Ich würde es nicht sagen, dass wir einen kreativen Break irgendwie gemacht haben, aber wir haben halt eigene Projekte gehabt und so weiter, aber wir haben immer irgendwie geschaut, dass wir irgendwie vorwärts kommen. Ne? Und Rob, Anfang von Rob, nicht alles gleich verraten. Hörst du mich? Wir brauchen noch Futter dazwischen. Wir kommen nämlich dazu noch. Was 2014. Step nicht by alles, Step. Step by Step. Langsam. Nicht gleich alles verraten. Wir haben ja noch mehr wir brauchen ja mehr Futter dazwischen zum Reden. Habe ich jetzt nicht verstanden, sorry. Nicht alles auf einmal. Genau. 2014, das war das Letzte, was ich eben gehört habe. Ne? Ja. Alex, we switch to English now. I will say we talk about Strike Down in the end because we play the song once again in the end. Sure. And so we talk about the song. He just mentioned 2014 Worlds and Wind, and this is very heavy. This I think is the most heavy track today is the Patriot, and let's play this song and let's talk about this album and we'll go through your history. Here is Scar for Life, the Patriot. Play it loud. Turn it up.
Very cool. I was dancing. Yeah. Haven't Rob heard left it for us. a while. I think there are more tracks today you didn't heard for a while. You know what I like on your style. You have you so different music styles combined. So there you have passion for metal, but you have passion also for soft music. I can hear. Yeah, I think the most important thing on doing music, at least for me, and if with the band, is to write an album with different feelings. You know, like it's nice to hear an album where you ride like a roller coaster. You know, like you go Yes. fast and then you go down and then you go up, and it's the mixed feeling. I like it on an album instead of being a formula from the beginning to the end. And the same applies to the different albums. I couldn't do the same album all over again, so each album has its own sounds. Of Yes. course, the songs can be different, but there's always a connection between them, even the production and all. But I think it's refreshing as a songwriter, and for the band also, everybody to do different kinds of rock or metal or whatever. But it needs to be powerful, powerful, being heavy or soft, but it needs to touch deep inside, Definitely, your music is touching, and it touched me today because there's one song. It's not the next one, but the next then, even with a world class musician. I mean, how comes that you got this world class artists under your wing? How you going to? We have a lot of money. Oh yeah, exactly. We pay everyone. The Scar for Life started in 2008, and the first album, it was really the kickoff of downloading music, and even before, I believe, like Napster or something like that, we made it available for free download the first album, and that reached lots of people besides my country, and slowly we got some listeners from all over the world, and with that I got some contacts where I traveled a lot to United States, to Los Angeles, and in between parties and work, I've managed to meet some of those guys, regarding the song you were talking about, the instrumental. I was lucky because I really contacted that person by mail, I believe, and the thing, he really liked the song, so I was lucky enough to have him on board. How you find Rob? Rob was the singer there and the singer now, so it's great. It's like a trademark. You have a voice, which when I hear all the bands right now, they're all in the high range. And must be a high range, like Rick Alzi, Ronnie Romero. They all have the same, like Steve Lee. This was like an opener for this genre, my opinion, when you started this. But Rob, he has in the mid range, but he has like a sexy touch. Yes, this is raspy, sexy touch. This as I like, it's like a trademark. Let's see. Definitely. Rob, checked in. Especially Rob, are you here? Especially even a bluesy touch. Yeah, bluesy. Like this Coverdale touch. Like I always like this raspy, and yeah, very, very cool. And I think this is the hardest track today. And you have very soft ones. What is the backstory to the Patriot? There's, I think Rob, it's the best one to explain because he really writes the lyrics with the music, and I believe I gave him the title, and then he started to work on it lyric wise. So I think he's the best one to explain that topic. I don't know if he's here. Not today. He would be the best. We will start in the. I'm kind of back. I'm kind of back. What's the question? Yeah. Sorry, I'm kind of back. What's the question? Yay! Robbie Rob is What's back. the story?
What's the story behind behind the Patriot? The Patriot, yes. The Patriot. The Patriot, Yeah. yes. The Patriot. Oh my God, that goes back all the way to 2016. The Patriot. The Patriot was a song about, like, well, as the name would suggest, about a patriot. Yeah, I mean, look, you see it in Sociophobia in the new album, but you've seen it in the last album that I'm trying to, we're not in the business of doing, like, should we do lyrics about the grass is green and the sky is blue? So I try to, like, put some meaning into any lyrical content that we were doing. Like, I mean, Alex is very, very good to describe a certain fact with music, right? Where the job for me is, like, to put lyrics on top of that I kind of accomplish what he's doing, right? Yeah. And the Patriot was a song about. It's first of all, it's not an American thing. Like, when everybody talks about patriotism and stuff like that, they always talk about, like, America and the flag and this and that. It's nothing to do with that. It's like, patriotism is about what you think about your country and what this particular guy is doing to like, be of service, as you would say. Like, and I think the lyrics that were used and that was kind of, describing what that particular person would do and stuff like that. But there's always room for interpretation. There's always room, like, especially, like, with a new album, we come to that probably later, but there's always room for interpretation of lyrics, and I think the most important thing when you're listening to a song, if you're not the kind of guy that is, like, saying, okay, I tap my foot, I bang my head to metal music, if you actually go into, like, what the lyrical content is, it's about, like, interpretation. It's about what do you think, what is this guy trying to bring across? It's not about black and white stuff. It's about what you think about what the lyrical content is, right? And the Patriot was going into a direction, but as I said, everything is up to interpretation. It's about what you think is hitting you when you hear that song, when you hear the words, when you hear the music, and how this is gonna gel together. That's my head on it, more or less. Cool. Let's go to the next album. Before, it was from 2012, 3 Minute Silence. Was Rob already a singer there too? No. I had 3 different singers. Okay, the one singer for the 2 first albums, another singer for that album that we are going to hear. He's called Leonel Silva, Portuguese, and then 2 albums with Rob. And okay, that's it. Let's watch White Shadow. Okay. And I like this cover. This cover is crazy. Yeah. You have to explain. You have to explain later on what it's all about. Okay. Okay. Because I see a connection somehow to the next one, the video with this famous bass player. But let's say if this is a connection. Okay. Here's White Shadow. Okay. See the ghost of one we turn.
Another different style. Yeah. Question, Alex. This lady on the picture, is she the lady from the next song? You know what song I mean? Yeah. No, but that girl appears on the single of that album, which is a slow song, but that's another video. Is this the song with Neil Murray? No, the song from with Neil Murray, the great bass player from Whitesnake, Of course. the master Neil Murray. The thing was, for that song, it was part of a compilation that was made for free download after the third album, I believe. So to give something extra to the people and to the audiences was to give an extra song, and I was in between choosing singers, so I decided why not to do an instrumental song, and that's why it was included on the compilation called Retrospective. That song, it's the name of the song that we are going to listen next, and and I decided a different approach there, more mellow, but also intense at the same time, only with guitars. And here I can say that on this song we have a great guitar player, lead guitar player, that he plays the electric guitar on this song, which is called Neil Fraser, a very good friend of mine, and he's an amazing guitar player. I really love him as a person, as a guitar player, and he really adds up on this song too. You know what? Why I ask? Because first you can see, because he was a close up of the lady in the chair. Yeah. But when the picture was big, you see the axe. And when I saw the axe, I say, oh, maybe there's a connection to the next video, which but it's not. It's a coincidence, right? It's a coincidence, but we always I really like the revenge factor. You know, like someone that suffers but can suddenly step ahead and move on. You know. Yeah. We have another song from this album later on. That's why I want to go to the next one. This is now, like you said, in an album, you want like a roller coaster. In a show, I always appreciate if there is a ballad in their albums. So we have a little, you know, like Sommers auf Deutsch in a show. Du fängst hoch an, gehst hoch raus, in der Mitte können wir tauchen. Da kann man dann irgendwie, da können Leute mal eine Pause geben und so und the next song. When I saw who played with you, Neil Murray, what the hell, you know? We are actually on Neil Murray. We hope we get him to the show because of course Whitesnake, Black Sabbath, and he's a legend. But how you got Neil Murray for this? Because I expected this could be a rocky rock track or a heavy track, and it's actually the opposite. It's a very soft song, very mellow. It's an instrumental, but actually a very brutal video. But not too much brutal, but it's an intense video. Like I have to watch it twice to understand the video, what's going on. Then because it's so quickly in the beginning that you don't understand what's going on, and then now I get it. What is very very smart. How you got Neil Murray for this next song? That was really I was looking for a bass player, but I always thought Neil Murray is the master, and I had his email, I believe. I don't know how, but I mailed him and asked him if he was interested on recording a track, and I sent him the demo. And I was very lucky because he really liked the song, and he said, "Okay, don't worry, I will record." And later on that track, you have double kick. And he said, "Well, I don't play double kick. I'm not used to play with I don't. It's not my kind of music, playing with a double kick and quick. But see if you like it. If you want to use it, use it." And I was like, "What?" And after I heard this track, I was like blown away. It was like, it's amazing, And I thanked him a lot. And I was very lucky. And I was really, really lucky.
You know, it's funny because you are so starstruck of the big names. Good friend of ours is the band Stinger. You know, Stinger. They had a festival where Billy Sheehan played also, and in backstage, the guitar player he was very. His name is Matze. He was very starstruck. Oh man, this is Billy Sheehan, this right there. And then he said, you know, you have to play on my next album. he said to him, he didn't even. Is this you? This is at my place. I have a thunderstorm sitting outside, all right. and I don't Right. care. Anyway, You know, it's metal, a little bit thunder Yeah, and of heavy course. storms and Thunderstruck. that's it. You know, it's funny. I want to complete the story. He said, you have to play. He was a little bit drunk. He said, you have to play on my new album. I said, yeah. So here's my number. Send me the track. And of course, he played the bass on the Stinger. And I knew some great musicians, my heroes, and all of them are the most down to earth guys. And I started to get a little bit nervous in the beginning, but then no, they are like us, you know, and they're very helpful and friendly. So, and I have to learn with them. So My experience now, the most famous are the most friendly ones, and the most down to earth. That's what was my experience. The newbies, the newcomers, they think they're more stars, but the big ones, they are so down to earth and humble and cool. You know, like Max Torace, for example, is such a cool, or Marco Mendoza. I mean, this guy played with everybody in the big scene. You know, Journey, Dead Daisies, Whitesnake, and damn, you know, and such a nice guy, such a cool guy. That is a role model, you know, for me. And even Mark Lynn, because I have several albums from Gotthard, you know. So when it came to start working together and all that, and it was like, promise me now, you bring Leo and you bring Nick and Freddie, and is Hannah still with you guys now? Nein. I say it in German, so the German public even is einmal gut. Nee, Henne hat die Band verlassen vor 3 Jahren, weil sich seiner Familie widmen wollte nach all den Jahren. Wir haben heute immer noch Kontakt und reden miteinander. Wir haben auch gewisse Sachen noch zusammen, wie Teile des Proberaums bzw. des Lagers. Aber der neue Schlagzeuger ist Flavio Mezzodi bei uns. Das ist der Schlagzeuger von Krokus. Und der wollte bei uns mitmachen und spielt jetzt bei uns. Natürlich haben Krokus noch 2, 3 Shows, wo sie machen, so Finale-Shows. Und die soll er auch noch machen, aber er hat Spaß bei uns und ist jetzt eigentlich schon seit Anfangs Pandemie mit uns zusammen. Das heißt, er kam in die Band und musste gleich mal auf Standby. Aber nee, wir haben es toll miteinander, sehr guter Schlagzeuger, prima. Und ich kann dir es nicht versprechen, aber ich kann es mindestens ansprechen, weil ich werde sie übermorgen sehen, weil wir übermorgen unsere letzte Gotthard-Show haben dieses Jahr in der Schweiz, ein Festival. Und das wird ziemlich groß und wir freuen uns natürlich darauf. Ja, wir sind sowieso wir planen weit voraus, ist nicht jetzt, weil wir sind jetzt voll bis November und wäre cool. Ich glaube, spannend wäre es vor allem, wenn man dann ein neues Album hat und darüber gleich sprechen kann. Das natürlich, ja, logisch. Ja. Am besten wieder ein neues Album reinkommen und ja. Das wär's. Lass uns diesen Song jetzt spielen mit Neil Murray. It's an amazing track, Alex. Super, ja. It's a very soft one, but very beautiful tune, and the video is intense. Here is Retrospective, featuring Neil Murray. Mhm.
Actually, I'm not a fan of instrumentals, but this is a great one. This is Thank you. A masterpiece. Of Thank course, you. Neil Murray am Bass and für alle, die jetzt das nicht mitbekommen, was da gegangen ist, weil es ist so schnell am Anfang. I explain in German what's going on in the No, story. of course. Because the video tells the story. A perfect storytelling video. Das Mädchen wurde vergewaltigt und sie hat da gekämpft und hat ihren Peiniger gesehen und hatte eine Axt und hat ihn dann erlegt, sozusagen. Sie hat sich gerecht. Direkte Problemlösung. Ja, kurz, zack, auf die Rübe. Kurz und schmerzlos, ja. So, Alex, how you came up with this idea? That the idea came up with the name, of course, and I already knew this director because he already worked previously with me. So we brainstormed about the idea of doing something with a girl that lost her innocence with this freaking stupid world and people, and so it was the idea to work that idea. So I think in the end he did a really good job because the director name is Dustin Warnock. He's Canadian, and he really found this beautiful girl, and from there it flew really well with the story, and I think it worked very well. Was she an actor, this girl? A model. Ja. Ich weiß nicht, wie hast du es gesehen? Die hat so eine tolle Ausstrahlung gehabt, das Mädchen. Ja, und auch super gespielt. Also, das ist nicht so einfach dann. Also, da muss man schon videogen sein, dass man da gut rüberkommt. Ist wirklich ein tolles Video, ja. Absolut geil. Ja. Absolut cool. Ja. Fällt mir auf. We are 1 hour and 3 minutes. I hope that Rob comes back. At least we can make a picture at the end. So I will message him. Now it's time to play another song from the new album from Sociophobia. Yes, Yeah, cool. I played this before this video already. It's a lyric video, but like a sketch, like not painting or drawing, like a drawing. Oh right? yeah, drawing. Yeah. Rise It's Again. Rise Again. Yes. I would say we play first and then we talk about Okay. Rise Again. Here is das eine neue Nummer vom neuen Album Sociophobia vom Pride and Joy Label. Here we go. Scar for Life. Nothing
you know, this new album, I said this is a feel-good album. You listen to the tracks, this like Strike Down. This has a good feel. Look at the nice records in the back. I left mine on my records in the living room. It's just I'm a few. Just a few. Next room is worse. Also, für Leute, die es interessiert, machen wir doch schnell. Ich musste umziehen, weil bei uns ist der Thunderstorm so groß. Das ist krass. Aber wenn man hier rausgeht, ist es ein bisschen What the hell? Anders. Wow. Yeah. This is actually the only artist so far I saw a Platinum was Amin Sabol. He was maybe Mark, you know him. He's like he has a blues voice, blues guitar player, and he's the composer of from Peter Schilling's Major Tom. Okay, yeah. And this was in the 80s mega hit, even number one in America with the English version. So he had the Platinum albums in the back, you know. Ich sag's vielleicht auf Deutsch. Ich gehe mit dem nicht gerne an. Das ist einfach in meinem Haus und das ist für mich schön, dass ich das bekommen durfte in meinem Leben. Natürlich durch alle Fans, die jetzt auch hier zuhören und die auch Gotthard-Fans sind. Also jeder, der ein Album zu Hause hat, den danke ich jetzt, dass ich das alles haben darf. Das hat natürlich vor allem einen emotionalen Wert und das ist schön, immer wieder das zu sehen. Ich habe hier oben mein kleines Studio, ich habe im Keller noch ein größeres. Aber immer wenn ich hier hoch gehe, weil ich habe 2 Studios, weil ich hier oben bessere Songs schreibe. Und ja, es ist einfach das andere, so ein bisschen Keller-Style, bin ich gern. Und hier oben wurde auch hauptsächlich Scar for Life, Sophobia-Album, habe ich eigentlich das Ganze produziert und habe das so ein bisschen zusammengebastelt, weil wir ja durch die Pandemie auch über Distanz arbeiten mussten. Wir durften uns ja nicht sehen und deswegen auch die Lyric-Videos. Wir planen jetzt gerade im November zuerst einmal uns zu sehen, endlich mal und zusammen zu jammen und eine Woche und sehr wahrscheinlich wird es dann ein neues Video geben, wo man uns mal sieht. Cool. This was the thing. Why say it's now I understand why there's no videos from you guys. Right. Just to let you know, Alex or Mark, whatever, I'm producing low budget lyric videos as well for little money, but I would say not bad quality. It is because now everybody is struggling with money, you know. And I just finished another video for Ravenfield, and so it's my 6th video. This is my second little business to survive here in the Philippines, and it also helps other bands, you know. Say hey, and I didn't promote it yet because I wait until I have 7, 8 videos, and then I can say okay, that's a deal. This is a low budget. This is not this is. Let's say it's I would say that's the nice price, to know. but I need names, of course, you know, and I saw so many videos even from AFM Records, for example, and said, you know, I could do it better actually, you know, but everybody's now suckling money, you know, and that's send us some links. I mean, you know, our idea is as soon we are preparing now to go on tour next year, of course, and we are working out the dates slowly. So the first thing is, of course, we rehearse, and before, of course, we go on tour. We need another promotion video, and maybe send us some links to Alex, and he will sort that out. We are always open to work with somebody together because this is fun, you know. Yeah, working together is fun, it's creative, and sometimes I think lyric video have more effect to listen to the song than just to see the story. I don't need a movie when I listen to music, but something visual is cool. Yeah. I mean, what I offer is this: I brainstorming what you want, and I put my stuff in, and I say, and then that's ping pong, give it back, and then change a little bit. I said, now it looks cool. That's what I like, you know. That is it's, and I not look at the watch, you know. That is the main thing, you know. What we want is I want it all.
Yeah, that's what Want it now. that's what Freddie sang in the 80s. Yeah. Right, yeah. All right, Rise Again. What is the backstory to Rise Again? Oder Marc, weißt du die Backstory in Deutsch? Ja, so einigermaßen. Es geht eigentlich darum, dass einfach Dinge im Leben passieren, über die man schwer wegkommt, aber am Ende des Tunnels gibt es immer ein Licht und das Rise Again, das haut einem wieder rauf und also es ist immer eine Hoffnung da, dass wenn es auch mal richtig dreckig geht, dass schlussendlich, dass man wieder aufsteht. Ja. Das war doch eigentlich, ist es da auch deine Story, kann man sagen. Ja klar, also ich glaube, es ist unser aller Story, auch jetzt nach der Pandemie und jetzt kommt ja noch irgendwie die Öl- oder die Gaskrise und weiß nicht was. Ich glaube, es ist so ein bisschen für alle, die ein bisschen down sind, es gibt immer einen Sonnenschein nach dem Regen und auf den soll man hoffen und nicht aufgeben. Der kommt. Ja, so ist es. Ein positiver, is a positive attitude. That's the most important. Always. Yes. Yeah. I heard this before und ich habe das schon vorher schon gehört. Du wirst eine Freude haben mit dem Marc, das ist ein ganzer Lieber, habe ich schon gehört. Also du hast in der Szene einen Ruf als sehr netten. Genau das hatte man auch vom Steve Lee gehört. Jeder, der mit Steve Lee zu tun hatte, sagte, das war so ein netter Mensch gewesen. Und jetzt muss ich es zugeben, jawohl, es ist wahr, was man von dir hört. Dankeschön. Weißt du, ich kann dir vielleicht einfach sagen, ich mache nicht Musik, um bekannt zu werden, um groß zu werden. Ich mache Musik, weil ich selber für mich rausfinden will, wie weit komme ich und wie gut werde ich oder beziehungsweise wie viele tolle Songs kann ich schreiben. Und das ist eine reine Battle mit mir selber. Und deswegen muss ich nicht den Großkotz raushauen, sondern ich will die Qualität von mir. Und die Leute geben mir dann die Antwort, die Qualität ist toll oder eben nicht. Ja. Perfekt. Down to earth. Ja. Successful, down to earth, and still a great guy. That's the most important. Still proud of what I did so far, but down to earth always. Zeig uns das Foto nochmal, wenn du es gerade bei Hand hast, mit Marco. Ja, da machen wir nach dem nächsten Video. Genau. Da muss ich kurz suchen. All right. Because this is the perfect example. Two human beings, two successful musicians in one picture and great guys. That's his. I'm so happy. The next on the 12th is Marco Mendoza again here. The new album, perfect. All right, let's play some music. We go back to, let's say, what year is this? To 2012. Is it 3-minute silence? Yeah, exactly. It's the song Lost. I make a picture. No, that's from the second album. Lost is from 2010. Yes. It's Yes. and it's from that album. It All Fades Away. 2000. It's a slow song, powerful vocals from the then singer called Rez. Is now on a new band with Moonspell drummer. New band is called good question. Seven Storm. Yeah, exactly. Seven Storm. So yeah. I helped a little bit because it was only a still shot like the other ones who fades out. So I helped a little bit with fog and a little bit water. Just maybe say, hey, we never did this. I helped a little bit to make it a little bit more. All right, here is Lost. Yeah. Very cool song too. Thanks. And I'm afraid to stare into those deep eyes of light that never ends. As I get lost without a simple smile, there's something so strong that pulls me inside. And a melody that I hear from this golden rain, it's
song, avoiding my eternal need. Don't fear my heart, don't lie and be sincere. As time goes by, she came just for a while. We love and fight, it burns and I feel so alive. Hold on, fire, live my soul. I won't let her go. Lost in fire, burn my life away, but I won't let her go. I won't let you go. Hold on, fire, live my soul. I won't let her go. Lost in fire, burn my life away, but I won't let her go. No, no, no. Hold on, fire, live my soul. I won't let her go. Lost in fire, just burn my life away, but I won't let her go. Amazing track. Love it. Thanks. You know, when I listen to this song, you know, he reminds me a little bit Chris Cornell. Yeah, Mhm. yeah, definitely. Yeah. He's inspired from grunge, you know, but he also likes the classic rock stuff. So it makes him very special on that Yeah. tone, you know. Yeah, and raspy voice. Very cool. You know, guys, I need something from you, and I show you an old friend, maybe from Mark, I guess, who did it, and I need something like this. Wait a moment. Hi there, this is Mark Storace, and you're watching Metalheads Forever. You know, I had Marco Mendoza here, and I don't know, and then because we talk about that, I did Björn England here from Dio Disciplines, you know. So no, Mark Storace because Yeah. of Mark Lynn. Yeah. So I need something like this. Can you do it without me? Of course. Right? Okay. So get rid of me and give me some metal attitude here. Don't forget to mention Metalheads Forever. That's important. Okay? All right? And you can count in, I edit later. And attack. Yeah, hi everyone, this is Mark Lynn and Alex from Scar for Life on Metalheads Forever.
the best transmission you ever watched and you can watch in the future. So stay tuned. Rock on. How much you have to pay now? I thought it was Thank you. only Mark, so I was. I think it's not made perfect because I did not watch the camera. I watched my picture. You want to do it again? No problem. Yeah, I would say we can make All it right. a little bit more flowing. You know. All right. Okay. No problem. This was the first take, and get rid of my ugly face and attack. Hi everyone, it's me, Mark Hi, Lynn, guys. And Alex from Scar for Life, Scar for here Life. on Metalheads Forever, the best transmission you ever have seen and you ever have heard. So stay tuned, stay on it. Stay on, rock on. Now, definitely I pay something now. Okay, Thank you, Mark. Danke dir, Mark. you're welcome. Danke, Aber thank you, gerne, Alex. gerne. Very cool. Aber was ich dir noch sagen kann, was ich jetzt finde, wenn ich die alten Songs höre und die neuen, dass die Band wirklich ein bisschen erwachsener geworden ist in Sachen Sounds, in Sachen Lyrics, dass der Rob einfach diesen Einfluss macht, wo das Ganze speziell macht, so ein bisschen, wie soll ich sagen, eigenständig. Yeah. Yeah. Yes, it's maybe more catchy. I have the feeling it's more catchy. The music is more catchy, but still there is so much to discover. It's a fantastic music. Now it was for me. Now I must say, there's not many times I have the pleasure to talk to somebody who works really with world-class musicians. And the next one, how you got in touch with Vinny Appice? That was a contact I got from someone in LA when I was there, and I did the same, like I did with Neil Murray. The no is always guaranteed, the answer no or no reply. But my approach was I sent this track to Vinny, asking him if he wanted to guest on that song, and he replied back and said he really loved the track and they would play on it. And I was like, "Whoa, hell yeah!" And then the result was it was really cool because, come on, it's not every day that we have Vinny Appice on an album. And the label back then wanted to because all the songs had drums already with our drummer, and only this song I wanted Vinny. And after Vinny recorded it, the label wanted to Vinny to re-record all the album, which I didn't accept because we have a drummer. Of course, I wanted to do an album with Vinny, but not the album was already recorded. So me and Vinny, we stayed in touch, and we really liked the experience. And then we recorded a full album, but outside of Stagma. We did something called Stagma, and that album it was recorded in 2016 after the last album from Scar for Life back then, and and I recorded that album with Vinny Appice, Simon. We had three drummers on that album, 8 songs with Vinny Appice, and then Simon Wright from AC/DC, and Patrick Johansson that plays with Yngwie Malmsteen and played also with Wasp on some kind of band. So it was a very different album, more heavy, but not Scar for Life. But I kept in touch with Vinny. It was a cool experience, and then we did an album together. Well, when I had Björn Englund, Björn Englund, the bass player? Mm-hmm. From? Dio Disciples. He plays with all the Dio guys. Yeah. And I have to question how was it to talk to these guys? They must have stories like Vinny. He was the closest to Ronnie from all the drummers. Sam Wright played with him long, but he was in Heaven and Hell and Black Sabbath even. Because he played the Heaven and Hell album. He played. Heaven and Hell. It was Billiard, but he toured. Yeah. Billiard left before the tour, I believe, and then Vinny stepped in. That's right. That's a true story. Yeah, and must be amazing to talk about. To have people on the show with
with the regional like Lemmy, or we have the big ones, like and Dio, of course, is one of my all-time. Bon Scott would be my number one. David Coverdale, Dio, Rob Halford, they're Bruce Dickinson, they're all in the same league, They are so fantastic. Unique. Yeah. And I have one story about this song that you are going to show, because when Vinny was about to record the track, we were in a video call like this, and he showed me the drum set, and he said, "Look, this is a drum set. The bass drum was the same I used for Mob Rules," and I was like, "Oh my God!" Yes. So it will sound heavy. Yeah. All right, let's play it. It's 13 Revolution. Yeah, featuring Vinny. It's always funny. Is it Appice or is it a piece? Even the Americans don't know that, because I saw so many, but I think it's Vinny Appice. So we can stay at peace with that. Yeah, and we stay in peace with Vinny Appice, legendary Dio drummer, Black Sabbath drummer, and Vinny, here we go, legend. Here with Scar for Life. Here is 13 Revolution. No faith, preacher by the dying saints. Don't take no blame, just wander through your house of pain. You twist the truth, cross to bear in silent rage. Dark age to soothe, now we rise up and turn the page. Have you ever held your head up high, walking with pride to make new history? Shake the tree of liberty, run down this institution, be under no illusion. We will come for revolution, counting dead souls, choked on lies and painful greed, out of control. Elective men, the sowie seed, can't take my pride. Your foolish path will fuel our hate. Up for a fight, hell yeah, we'll excommunicate. Have you ever held your head up high, walking with pride to make new history? Shake the tree of liberty, ran down this institution, be under no illusion. We will come
This is definitely the Black Sabbath groove. Yeah, This could be great after groove. Dehumanizer is one of my Dehumanizer, favorite what to say, albums. Yeah. yes. And a little bit Born Again. This is the riff master, and of course you hear the swing. Vinny Appice, he has this unbelievable cool The groove and the feels. Ja. Jürgen Rippel, du hast vorhin verstanden, es geht nicht um die Band Mob Rules, sondern um das Album Mob Rules von Black Sabbath, wo ich dachte, dass Vinny da mitgespielt hat. Bloß, dass es weiß. Ich habe es gerade gelesen. Danke auch schon, dass ihr draußen immer sauber mitschreibt. Wunderbar. Legendary. 13 Revolution. Yeah, for example, this is exactly this kind of lyric videos I do. I know I can do best. So real stuff and with lyrics and this is actually what I do offer in this in this league. Yes. Yeah, this looks even good. I think even they're cool. Cool. Yeah. Better than some useless filmings. Yeah, this video, it was, I believe, the only one that I didn't have the control on it, because it was the label that wanted to do like this, and they are used to work with people. So, and that's it. So that's what we got at the time. What I offer with two bands I did already, they sent me with GoPros, they sang, and I edit later on in the videos. So it's so easy going, and still looks good, So you don't have a big camera crew, got a lot of money. If you can do it by yourself, GoPro, or even now with the iPhone with HD, it's fits perfectly in the picture. So just let you know. But it's a different story. 13 Revolution. What is the backstory to this song? Then again, it's I will let Rob answer that, but he's not here. But yeah, it's talking about really what happened at the time. It's we need to call out sometimes a revolution, because we are too controlled in our lives, and it doesn't mean it needs to be in your country or my country, even it's in your own life. We need to call up a revolution to change the world, So and sometimes we feel powerless because we are they try to make us like puppets, and we feel like powerless, but that's the call of the song. We need to fight that, and we need to fight for our rights and be heard. That's it. The main idea is that. At least we as artists, we have the power to write down and express our feelings. Exactly. At least, right? And this is the power of metal and power of arts. That we have a lot of ears, a lot of eyes, and a lot of hearts for this. That's important. They cannot stop us. I still didn't lost the hope that music can continue to change the world. Music maybe doesn't have the same impact that had in the 70s or the 80s, but I still think and strongly believe that if there's always one song to be done that will connect everybody from all countries. We can sing together. What is cool, my experience now in 430 plus shows, that it's the elder, the classic lineups and something, they're dying or they're split up because they get retiring, but the younger generation of young musicians who discover the 70s, discover the 80s, and this warms my heart. If young bands sound like the 80s, and they, we love this. They're not even born, but they bring this back. This is what we need. And we have so many. Especially, I'm always looking for vocalists because I'm a vocalist by myself. So I have so many talented now. It's unbelievable how good singers are around now. It's unbelievable. Before we have our Ian Gillens or Ray Gillen or Max Doraci or Brent Johnson, all the classic, the big ones. But the new generation, there are so many cool singers out there. And the good thing about the internet with TikToks and Instagrams and Facebooks, they can spread their talent to everybody, and it's amazing how quickly
we are exposed to the really good singers and musicians because there are tons. And It's nice. I The love, good I love, I thing love about to see technology. some careers moves, like Dino Celusic was here last year in very early shows, and then had no idea that he ended up in Whitesnake. That is something Yeah, like, or Ronnie Romero. is exactly and- one example. Yeah. Ronnie Romero tells me the story when he got the call for Rainbow, Yeah, and they perfect. thought it's a joke like Anel Pineda from Journey. I think Neil John he this was a joke. He said he hang up. I said, what? No, I am That's the it. real one. I love the Cinderella stories. I love that like bands with Journey or Rainbow give a club singer, a karaoke singer, a chance to and look Ron Romero. What a great guy also, and what a career. Yeah. Yeah, exactly. Yeah, and I love this. This is when the younger generation get a chance, Yeah, because definitely. let's go Gotthard, for example, already established great band and gives the opportunity to a young singer, perfect. Mhm. Yeah, it's sometimes it's the hope, even when we started, rock was dead, and we were maybe one of the last bands in the rock sector which have got signed. Later on was grunge and the techno coming up and all that stuff, and now everything is coming back. Young singers discovered the 70s and 80s, and they learn to open their heart, and I'm 100% sure they will follow a lot of good music, lot of good musicians. The only thing which is always difficult is to write and interpret a song really good. Yeah. This is the magic. In the 90s when grunge was, everybody loved grunge, and I was so disappointed what happened to all the metalheads. Where are the metalheads left? Where are all the Judas Priest fans? And Okay, we had a little bit Guns N' Roses there back. Yeah, Guns N' Roses. Yeah, I watched them too. Right, But I was so happy to discover in this time. I discovered Gotthard. Gotthard was for me the new. There is still music out there. Somebody remained, survived. Yes, and I was so thankful. Like I said, the very first Gotthard album. Holy shit! What a killer! The last boat from the Titanic. Yeah. What is still one of my all-time favorite from you guys? Mountain Mama. Yeah, we still have it in the set today. I love this song. Of course, it's an evergreen. Yeah. All right. But anyway, we are here for Car for Life today, and I hope really that we get Gotthard on and that we can talk about this old stories, and this would be a pleasure to meet Leo. He's a cool guy. I like him a lot. It's very cool nice. dude. Yeah. The last two songs today is from the new album. Did you already make the picture? No, because No, I can about try to Rob. see. I will try to message Rob. He didn't promise, but let me see. Would be lovely. If not, I do something with to cut in a little bit, whatever. But let's make a picture before I play two songs. A little bit attitude, because this is the picture for YouTube and Facebook and Instagram. Yeah, hair metal, Alex, hair metal. Here we go. Cool. All right. There's Now only one way to rock. we have from a new album from Sociophobia. Sociophobia. Right? Yeah. Sociophobia. Exactly. Don't Stand in My Way. Yeah. Catchy track, cool song, and let's kick ass. Here's Car for Life and Don't Stand in My Way. Joke of the day. She pulls a knife in the heart, how to break it apart. Come on, baby, don't be walking
Don't You know what? stop. I'm really pleased. I'm really pleased that still bands are here who play this kind of music. This handmade music with passion, good melody, great vocals, fits perfectly. Rob fits perfectly to Yeah. the sound. Yeah. Thanks, man. I really I think so, appreciate it. yeah. Danke. Yeah. And Super. let's appreciate labels like Pride and Joy. Who Yeah. Birgit, Greetings to Birgit, liebe Birgit, danke dir, wieder eine geile Band uns Ja, gebracht. Birgit. Sehr, sehr Birgit. cool. Thanks. Ja, Nee, die machen auch einen super Job. Es ist auch schwierig für sie, in der heutigen Zeit das irgendwie zu platzieren und dennoch die ist dran und macht das super. ja, absolut. Wir haben sehr viele Bands von Birgit hier jetzt. Nächsten Monate etliches. Super, Ja, die gibt super. Gas, cool. Ja. Ja, das ist cool. Don't forget that this kind of music, this music is done by fans, you know, that by music lovers, and Yes. all the passion is there, you know, and it's impossible for me, at least for me, and for Mark and for Rob, to do something like automatically, like okay, we have to write a song. It's done. Let's do copy paste. No, it's we no. want to listen to the music that we can't now because we try to do something that we are not listening now at the moment, you know. That's the thing. Yeah. I thought a question before. Are you playing live with a scarf for live? Heike asked before. Any chance to get you on tour, or is there some plans? We have some plans, but I cannot say exactly when because it's a little bit forbidden to say it. We say it like this: we are waiting for a support tour, especially in Germany. And this will happen next year in spring. Make it in Deutsch, lieber Marc. Entschuldigung, okay. Also wir planen eine Tour, ja, Frühjahr Deutschland. Nur ist es eine Tour, die eigentlich jetzt stattfinden soll, aber verschoben werden soll. Deswegen darf ich noch nicht zu viel darüber sagen. Wir würden da als Support natürlich einsteigen und unsere ersten Schritte in Deutschland machen. Und da würden wir uns natürlich mega freuen, wenn das alles jetzt richtig in die Schienen kommt, wie es geplant ist. Und wir werden das sicher auf unseren Socials und so überall bekannt geben, wenn wir definitiv das bekannt geben dürfen. Okay. Euch findet man genauso auf Facebook. Überall Instagram. Homepage, Facebook, Instagram, the normal channels. Ja. Aber da ist mehr der Alex verantwortlich, weil ich bin nicht so der Facebook- und Insta-Poster. Ich muss da ehrlich gesagt sagen, ich bin so ein bisschen das Zeug. Wenn ich was bemerkt habe in der Pandemie, ist, dass ich das nicht brauche. Es gab dann einfach zu viel, gerade Musik drauf. Das war zwar schön manchmal aber auch Overdose. But Alex is taking over these things, Instagram and Facebook, and he is doing a fantastic job. Thank you, Alex. Oh, I would love to do more. You know what I repeat myself now. I said it before. I had also a Facebook page, and I had 5,000, the limit. And this was all people that knew me from before, mostly from the TV stuff. And this was bashing and stupid. I really hated it in the end. So I opened a new one, and I only allow metalheads to be my fans. Only metalheads. And you know what? A complete different Facebook page. There is no bullshit. There is concerts, albums, and it's all talk about music, and that's now enjoy. After I'm a Facebooker since 2008. And I was so close that I closed it and said, "That's it. Fuck this bullshit. I don't need it anymore because only hate and jealousy and bullshit, you know." And then I opened this, and it's a new world. It's now the metalheads are connected. That's now I love to read these stories from them, these bands on tour, and these concerts, and so perfect. I recommend this. Get rid of the bullshit and in Deutsch arschlochfreie Zone machen und dann hast du deine Ruhe. Exactly like the way we need to do in our lives, you know, in our private lives. Also arschlochfreie Zone können wir sowieso machen, weil jetzt Hakle dich macht. Was machst du? Hakle, die Firma. Also. Kleiner Witz nebenbei. Ich muss überlegen müssen, was er meint. Alright, don't stand in my way. Short story. Is this the special story behind? Dancing lady says something.
Yeah, Shall I say sure. it in German? Okay, In Deutsch, eigentlich geht's ein bisschen, man kann sagen, schizophrene Person, die innerlich gegen sich kämpft. Deswegen auch immer das Grün und das Rot. Und irgendwann kriegt sie das, natürlich am Ende des Videos kriegt sie das in den Griff und ist dann wieder weiß sozusagen. Sie beginnt ja weiß zu tanzen und dann kommen immer diese roten und grünen Dinge und eigentlich ist diesmal das Rot das Gute und das Grüne ist ein bisschen das Giftige und ja, es geht um den inneren Kampf. Es ist aber auch ein Text, den kann man anders sehen, weil der Ursprung des Textes, wir haben den eigentlich fürs Video ein bisschen umgedacht, wie man es auch interpretieren könnte, war auch, dass jemand von einer Person gestalkt wird. Und das ist eigentlich alles und auch die Grundbasis, was Rob geschrieben hat. Und da haben wir gesagt, das ist sehr schwer, das zu verfilmen oder da ein Video von machen. Und da fanden wir auch eine andere. Wie gesagt, Rob macht ja immer so Lyrics, die kann man auf 2, 3 Arten interpretieren. Und da haben wir gesagt, das ist auch eine tolle Interpretation. Einfach eine Person, die innerlich mit sich kämpft, mit dem Guten und dem Bösen. Cool. Thank you so much. We have that one more I song think left. you're right, Mark. I didn't understand shit, but I think you're right. He's Alex, right. Alex, he's right. like as I told you yesterday, just say yes. Say yes. Say yes and sign here. No, just kidding. 1 hour 54 minutes. This is actually Yeah. longer than I expected because I never expected that we have so much fun to talk about old stories, and talk about Gotthard, which It's sad that Rob is not here, that he has such a bad Yes. connection. But hopefully we can make another transmission in a few months. Maybe before we go on tour would be cool. Maybe Of course. shorter. Yeah. And then I will buy him a really fast line. what I always offer is we have the main show like now and the after show party. And after show party we have different guests, shorter, like come in and we are on tour, blah blah blah, blah, and we play 1 to 2 videos, so half an That's hour or 20 minutes. That's of course we do. That's cool. Yeah. We will of course. come. Hey, it's such a great, fantastic transmission. We will come back, believe me. Yeah, Of course. and please talk to Pleasure. Leo. Say, hey, Yeah, I and will. Nick and Leo would be very cool, and Freddie of course. But would be believe me, if we are in this team together, which we know each other for such a long time, you would not have, you cannot make one question because it's all going by themselves. Yeah, I like this. Like I said in the beginning, I like it spontaneous, funny, spritzig, Of course, yeah. And this helps us. We are a little channel, and we growing, and you see, we do it. We are not me alone. We are a big team working really to make this happen, and it's a lot of dedication, a lot of passion, and all for the name of metal. And the most important are the people outside. Our fan club, every night they are online. Every night they're supporting this show. This is amazing. And they are the great guys. You, and you. And you too. People are offering us beers. Thank you, guys. That we need it. Now, this was my last thing. It comes from self. That's what I always said. And this time is Peter. I ask in the end of the show, Humpen hoch für unsere Gäste, raise the glasses. And Peter is the first one. So, ihr da draußen, Humpen hoch für Ska for Life. Peter, macht es vor. Jetzt gibt es einen Haufen Freibier. Free beer for Ska for Life. Yeah. Der Humpen fehlt mir, aber ich mache mit. And now the Humpen Super. coming. Oh, danke. Ja. Sauft ihr zwei. Danke. Alex, you have to learn it. Ja, danke. Danke. Sagt ihr Ich in der kann Schweiz auch? sprechen nicht. Prost, ihr Säcke. Ja, Mark? Säcke sagen wir nicht, sondern Prost, ihr Ärsche. Prost, ihr Ärsche, das haben wir nie gehört. Der ist cool. Aber Marc, eine Frage jetzt. Ich habe ja schon ein paar Schweizer Bands gehabt und die haben mir alle erzählt, weil du hast gerade, dein Ding war Gitarre am Anfang. Aber ich habe gehört, ganz viele Schweizer wurden gezwungen, dass sie Blockflöte spielen in der Schule. Ja. War es bei dir auch so? Nee, weil eben ganz einfach, früher war es so, dass du ein Instrument lernen musstest oder irgendwie so. Ja. Und ich habe mich für die Gitarre entschieden, weil die Blockflöte, die hatte ich immer von meiner Mutter da zu Weihnachten. Das ist mir so auf den Kranz gegangen, weil ich war damals schon ein Metalhead, auch wenn es Metal noch nicht gab.
weil ich stand ja auf die harten Sachen, wie Sweet und diese Sachen, weißt, die dazumals das Crazyste waren. Ich habe zwar, muss ich dir ehrlich gesagt sagen, die letzten 10 Jahre versucht, Flöte zu lernen. Hör auf. Das hat aber einen Grund. Warum? Weil ich wollte, und ich habe jetzt aufgegeben und habe auch das Instrument verkauft, ich wollte unbedingt Dudelsack spielen. Und ich hatte einfach die Muße nicht dazu, aber ich finde Dudelsack so ein geiles Instrument. Und wir hatten das ja mit Gotthard auch mal auf der Bühne. Dudelsackspieler findet man auf YouTube, Gotthard mit Bagpipes. Muss mal reinschauen. Ich finde das ein geiler Sound, wie auch AC/DC hatten sie auch auf dem Album. It's a long way to the top. Genau, Ja. richtig. Und für Rock ist Dudelsack, Bagpipes ist einfach cool. Ich hatte mal eine Band da musste man irgendwann, das war letztes Jahr, die hatten da hat ein Dudelsack live gespielt. Wir haben uns in die Hose gemacht. So schräg und furchtbar war das. Ja, das Schade, dass ich jetzt nicht da habe, das wäre jetzt sowas zum Lachen. Also, aber also ich habe das Projekt aufgegeben. Ich habe schon zum Klingen gekriegt, aber ich kriege den nicht. Weißt du, hast eine billige Bass, Gitarre, ist alles mit einem Griffbrett, auch Piano ist okay für mich. Da kann ich bildlich denken, aber wenn ich hier gucke und hier unten drücken muss und das C, F, G, ich kann so nicht spielen. Das bringt mir nichts. Und dann habe ich lass es bleiben, Marc. Lass es bleiben. Ja, ehrlich gesagt habe ich vor 2 Monaten einen Dudelsack verkauft, weil ich gesagt habe, das bringt nichts. Also ich spiele lieber mehr Gitarre und Bass, das bringt viel mehr. Yeah. Last question, Strike Down. We didn't talk about Strike Down before. I thought we keep it for the last song. Backstory, short backstory, German, English, whatever. Alex. I will say very quickly, and Mark, correct me if I'm wrong. The idea behind is to, like Rob previously said, was to have a double meaning on this song, where you can see this on the police side of story or the people creating the little revolution. Now, so you can put yourself in one position or another. It's an open theme. But it's about to defend what is ours, taking no prisoners, and protect everything, family, our stuff, our homes, and not let anyone to invade your space. That's the main theme. So with the situation now, with the war and all that, we don't want to go through that because we are not a political band. But it was it really makes sense when you read the lyrics. It's behind this is to preserve what is yours, and protect it, and that's it. So we have acts as well. Our acts are Flying V's, SGs, Stratocasters, Telecasters, and Rickenbacker, whatever. That's our act, and we smash them down with sound, Right. with metal. Super. Yeah, strike down with metal, Cool. Exactly. Mark, Alex, it was a pleasure, and hopefully I see Gotthard one day in the show. Would be a pleasure to see you again, Alex. For the album, all the best and a lot of sales and of course, hopefully you're on tour and if you see some guys with our logo shirts, you spot them. Say, hey, I know you guys. Okay, we are the community. And thanks to everybody that is watching and listening, and all the kind words in German, and all the beers flying around. Thanks to everybody listening. Really good, the kind words of support. Ja, ich sage es auch noch schneller in Deutsch. Für uns war es auch Spaß, hier zu sein. Es war mal was anderes, weil es einfach so einfach geht und weil es unkompliziert ist. Und ich finde es toll, dass ihr hier unten immer eure Sachen schreibt und dabei seid. Und bleibt einfach dabei. Solche Dinge werden immer seltener und die muss man einfach unterstützen. Da ist jemand, der was macht, wie der Richie, und er macht es toll und er macht es vor allem menschlich. Und ich denke, wir Metalheads sind alle vor allem auf der menschlichen Seite, nicht nur auf der extremen Seite, sondern wir haben das größte Herz, nämlich das Herz zu toller Musik. Absolut. Nichts mehr da. Danke dir für das nette Kompliment. Ich gebe es auch weiter an unser geiles Team, die sich wirklich einen Arsch aufreißen, die jeden Tag dafür arbeiten, dass die Show läuft. Und das ist ganz wichtig. Ohne Team geht es gar nicht.
Eine Band No braucht way. ein Team und Grow Crew und Management und so. Genauso brauchen wir es mit der Sendung, dass wir gemeinsam wachsen können. Und so, Super. da wird ein Schuh draus. Okay, Genau. ihr beide, war mir ein großes Vergnügen. Alex, it was a pleasure for me, really. A pleasure. This is a mastermind, this is a maestro, and a master. No maestro with not a good team. Yeah, it's very cool, my friend. El Toro. El Toro. Portugal has another. Check out my website, richnewton.com. You can see who was here already. Mhm. It's amazing what great musicians, and another killer act on my list. Thank you so much, Super. Alex. Thank you. Mark, Thank good you. luck to everyone. Say hello Bye-bye. to Rob again. And We will. sorry, you cannot see him again, but Rob, falls es später nochmal anschauen sollst, danke dir, lieber Rob. Und ich will strike down. I salute you. Bye-bye. Born to fight this war both day and night. I never questioned the morality. I keep it plain, I keep it raw. I take my gun, lay down the law. You feel and see the fear in your real face. Never think I will be ready for the kill. Got a six of any of my team. While I'm aiming down sight, lock and load my grip aside. My finger on the trigger's about to squeeze. Praise the heroes without capes, warriors of our own fate. I tell the story of my life, so to believe. We keep everybody sane, we're the hunters of the game. You know we keep it real. Take for granted what you pray. Take it well, it's just a day. I see you eye to eye, so speak your mind. Now I'm raising up my right shield, charging through the battlefield. See what you are made of when you kneel. Praise the heroes without capes, warriors of our own fate. I tell the story of my life, so to believe. We keep everybody sane, we're the hunters of the game. You know we keep it real. Praise the heroes without capes, warriors of our own fate. I tell the story of my life, so to believe. We keep everybody sane, we're the hunters of the game. You know we keep it real. Praise the heroes without capes, warriors of our own fate. I tell the story of my life, so to believe. We keep everybody sane, we're the hunters of the game. You know we keep it real. Liebe Leute, drückt auf die Glocke hier, weil ihr müsst unbedingt mitkriegen, wenn hier wieder was Neues läuft. Auf die Glocke drücken! Ganz wichtig!
Das waren Scarver Live, ja. Alex und Mark Lynn. Mark Lynn, was für eine Legende. Leck mir am Arsch. Gotthard, als Gotthard-Fan, Highlight wieder. Wieder ein Highlight mehr. Sehr, sehr cool. Schade, dass Rob nicht mehr da war. Aber coole Socke, kenne ich schon 30 Jahre. Unglaublich. So klein ist die Welt. Die Welt ist ein Kuhdorf. Jawohl. So, Freunde, willkommen zur Aftershow-Party. Und der nächste Song gleich, den hat mir der Sturmi geschickt. Sturmi hat gesagt, hey, schau mal an, die sind noch geil. Und jawohl, Sturmi, falls du sehen solltest, ich glaube, der ist immer noch beim Griechessen. Sturmi, geile Band. Und Tom, mitschreiben. Es kommen gleich jetzt 3 Bands hintereinander, die müssen wir schauen, was wir kriegen. 3 geile Kracher kommen jetzt. Und zwar hier sind Wings of Steel. Mit den Songs Wings of Steel. Auf geht's und Attacke. Willkommen zur Aftershow-Party. Sehr, sehr geil. Jawohl, Wings of Steel. Jung, dynamisch und für Daniel sexy wahrscheinlich. Verschluckt. Daniel, wenn dir der Song jetzt, Sound jetzt gefällt, habe ich vielleicht den nächsten Jahr gleich. Noch eine Band, das glaube ich ist schon ein älterer Song, habe ich nochmal gefunden. Das war die Band Wizard. Wizard und Metal in My Head. Sagt der Helly einmal, Metal in My Head. Und auf geht's, hier sind Wizard. Giant goal.
Wahnsinn. Ich habe gedacht, der Tommy Shaw spielt da und der Wolf Hoffmann ist dabei. Du weißt sonst natürlich nicht. Aber cool, geht ab wie Sau. Sehr, sehr cool. Ja, sowas braucht man doch in der Band, in der Show unbedingt. Ne? Liebe Freunde, lassen uns mal an die Humpen heben für einen Tom Gindorfer. Ich weiß, er mag es nicht so gern, aber wir haben jetzt gerade noch 2 Termine frei für November. Also September, Oktober knallvoll und jetzt November auch schon fast voll. Und dann noch 10 Bands, wo schon, also was der für einen Job macht, das ist sensationell. Tom, salutio, ich trinke mit Kaffee. Ihr da draußen, humpt mal hoch für den Tom. Der macht wirklich so einen geilen Job und das kontinuierlich jeden Tag, immer und immer. Ist er am Schreiben, macht er. Tom, salutio. So. Und bei Sexy ist er dann gleich wieder vom Sofa gesprungen. Jawohl, Sexy, das ist mal wieder, sagt sie. Ne? Der Michel haut schon raus. Jawohl, der Michel für den Tom. Das ist mal für den Tom. Haut mal alle an Huppen raus für den Tom. Jawohl, Högi, danke. Sehr, sehr cool. Die nächste Band, die habe ich ja schon mal gespielt. Ja, der Heli singt natürlich auch mit. Jawohl. Tom, die sind alle für dich. Daniel sauft wieder mit, aber wie? Shahi? Die sauft doch alle unterm Tisch, so schaut's aus. Michael Lormann trinkt eine Runde mit, jawohl. Alle auf den Tom. Tom, wohlverdient. Der Ralle. Können wir wieder mal eine Sendung machen, Ralle, wieder mal in der Aftershow-Party. Da haben wir wieder ein paar neue Kunden vorstellen von dir. Hast du Lust? Machen wir doch gerne wieder mal. Okay. Und so. Die nächste Band, die habe ich schon mal gesehen. Ich finde diesen Sänger so geil, weil der erinnert mich immer an den Christopher Walken. Kennt ihr die Band? Wer ähnlich auch schon wieder Christopher Walken, der hat ja ganz ein markantes Gesicht hat der. Und ich finde diese Band so geil und die haben so wirklich coole Videos und Songs und ja, ich glaube, den Song habe ich noch gar nicht gespielt. Ich glaube, das erste Mal habe ich extra, damit ich ihn nicht wiederhole, habe ich den runtergeladen heute und zwar der Song Designed to Piss You Off. Und, ist das nicht cool? Designed to Piss You Off. Und hier sind, vorletzter Song heute, hier sind Pain. Designed
Sehr, sehr coole Band. Pain. Ich habe schon ein paar Videos von denen gespielt und jetzt wieder ist geil. Und auch wenn es nicht das beste Album ist, sagt der Michael Lohmann, aber Pain sind cool. Aber mir hat der Song schon gefallen, hat einen guten Groove drin, guten Drive. Sehr, sehr cool. So, liebe Freunde, das war's für heute. Fast einen haben wir noch, einen Rauschmeister, und zwar die Band für morgen. Morgen wird es wie klassischer Heavy Metal aus Hannover sind die, und zwar Magisterium. Wer ist dann mit dabei? Mike Pessin von Victory. Wieder ein ganz lieber, freue mich schon drauf. Einschalten morgen, 20 Uhr, und Metal ist morgen wieder angesagt, und ich hoffe, ihr hattet Spaß heute. Wir haben fast 2,5 Stunden, jawohl, schöne Zeit, und ich wünsche alle, natürlich, die wo krank sind, werdet wieder gesund, und die wo gesund sind, werdet am besten nicht krank. Und schalt's ein, und die wo schon unterwegs sind nach Regensburg, eine gute Fahrt, viel Spaß beim Festival, und dann spätestens wieder am Montag hoffentlich. Habt auf jeden Fall Vollgas und unterstützt die Bands und gebt Vollgas, liebe Freunde. Habt Spaß, den schönsten, was ihr haben könnt. Okay? Und wir sagen, lasst mal raus. Magisterium, geile Band, geiler Sänger, auch wieder sauger Groove. Freue mich auf morgen, 20 Uhr, Magisterium, live im Interview. Servus und gute Nacht. Ciao, ciao.
дни везения. Мир иллюзий откроет двери. Засыпая, туда сбегал он, но просыпаясь, возвращался вдруг назад. And you are a fan now. You're a fan. And as a fan, you will never ever forget to like, subscribe, and hit that bell. Hit that bell. Way Goddamn. down below.